On vous donne la bienvenue à ce webinaire sur la question climat et mobilité humaine. L'idée de ce webinaire, qui fait partie d'une série de webinaires du projet Migration de la ville en Méditerranée, lidéré par l'ICMPD, le Centre international de développement des politiques migratoires, UCLG, Cité gouvernements locaux unis, et ONU Habitat. C'est en fait de pouvoir réfléchir à certains sujets dont on a parlé pendant ces 6 ans, plus de 6 ans de projet, avec un groupe de plus de 20 villes du pourtour méditerranéen et dans lesquelles on voit qu'il y a des éléments qui seront importants dans le futur au niveau territorial, à plusieurs niveaux. Cette série, composée de 3 webinaires, finit en fait avec cette thématique qui est de plus en plus importante, n'est pas seulement au niveau de la gouvernance de la migratoire, à la question du climat, mais à plusieurs d'autres niveaux. Et nos collègues de Grenoble vont nous raconter un peu comment ça se passe à Grenoble cette année importante, où elles sont ville capitale européenne, mais aussi quelles sont les activités qui sont en train de développer dans la question climat, mobilité humaine. Vous l'avez dit, Grenoble est cette année capitale verte européenne. Donc, c'est une année foisonnante pour nous, une année foisonnante de réflexion, une année également où nous allons devoir tirer des bilans, des conséquences, alors que le GIEC notamment tire la sonnette d'alarme de plus en plus fort sur les limites mondiales qui sont dépassées. Là, on a dépassé la limite mondiale en ce qui concerne l'eau douce. Donc, c'est quelque chose d'absolument effrayant. Et nous avons apparemment plus que 3 jours pour 3 ans, pardon, pour réagir. Et quand je parle de ces limites mondiales qui sont franchies, de fait, ça crée sur plusieurs territoires des conflits, des manques. Et donc, ça crée à terme des migrations, ce qu'on peut appeler les migrations climatiques. C'est un terme qu'il faut discuter, bien sûr, puisque la migration climatique en tant que telle n'engendre peut-être pas des migrations, enfin, l'urgence climatique n'engendre peut-être pas tout de suite des migrations, mais ça engendre des conflits, ça engendre des famines, ça engendre des restrictions d'eau qui, du coup, créent des situations de tension, des situations de conflits géopolitiques qui entraînent de fait des migrations. Et c'est sur ce point-là que nous, on aimerait travailler notamment avec vous en juin, le 29 et 30 juin notamment, à Grenoble. Le 29 et 30 juin, nous accueillons le forum du bien vivre, également le sommet Jeunes Europe Climat, qui sont 2 moments importants pour nous. Et c'est sur ces 2 jours qui nous semble intéressant de travailler avec vous, également avec l'Envita, l'Association nationale des villes et territoires accueillants, avec CGLU, avec SFAX, notamment également, j'ai déjà cité, pour réfléchir sur cette notion de migration climatique, ses causes, ses conséquences, et comment travailler ensemble pour accueillir au mieux ces personnes si elles doivent partir, mais surtout arriver à créer des systèmes qui nous permettent peut-être d'éviter ces migrations climatiques en évitant tous les conflits et toutes les catastrophes qui en découlent. Il y a 2 endroits sur Terre maintenant qui sont devenus inhabitables pour l'être humain. C'est effarant en fait, parce que trop chaude, parce que trop sec. Et hélas, ça risque de continuer. Et on voit bien que du coup, les situations géopolitiques se dégradent un petit peu sur l'ensemble de la planète. Donc voilà, ça c'est la proposition de la ville de Grenoble, notamment sur ce mois de juin.
Je ne sais pas si Eric Rocura veut repréciser quelque chose sur notamment l'ensemble des actions sur Capitale verte européenne. Mais en tout cas, moi, c'est la proposition que j'ai à vous faire aujourd'hui pour le mois de juin. Migration climatique. Est-ce qu'on utilise ce terme? Est-ce que c'est un facteur? Est-ce que c'est un terme plus global d'une future migration mondiale? Voilà, c'est des perspectives à creuser selon moi. Je vous remercie. Tout d'abord, remercier cette invitation puisqu'on a beaucoup travaillé ensemble avec et la ville de Grenoble et aussi avec les collègues de CGLU qui travaillent sur migration, sur la question de l'inclusion sociale des migrants, sur cette question de comment on inclut les migrants et en réfléchissant en permanence à cette approche par les droits pour inclure les migrants. Et on s'est aussi rendu compte que cette approche par les droits devait aussi nous interroger sur les facteurs de la migration et que, en fait, bien souvent, les migrations naissaient aussi du fait de violations de droits humains dans les territoires d'origine dans lesquels ils pouvaient vivre et qu'on devait s'interroger sur ces processus-là, ce qui nous a amené voilà, à nous interroger aussi sur la question du changement climatique qui est si présente aujourd'hui, parce qu'on sait que le changement climatique provoque des inondations, des épisodes de sécheresse, viennent affecter les conditions de vie dans les territoires, notamment dans les territoires ruraux, et des fois peuvent provoquer des conflits comme le signalait Emmanuel Carroz, mais aussi des fois peuvent simplement provoquer la première étape de la migration, qui est une migration rurale vers l'urbain, et que en ce sens-là, la question du changement climatique était essentielle pour pouvoir comprendre aussi les processus migratoires et qui va certainement s'accélérer et certainement devenir un facteur de plus en plus aggravant pour les raisons de la migration au niveau mondial. Et donc, dans cette réflexion, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on commence à réfléchir non seulement du coup à l'approche des droits humains dans l'inclusion de la migration au niveau local, mais aussi dans une approche par les droits humains, dans les facteurs de la migration et comment des violations de ces droits humains généraient ces dynamiques migratoires qu'on peut voir au niveau international. Donc, bien sûr, on a la sécheresse, les inondations, les épisodes liés aussi aux tempêtes, aux tornades qui amènent toute la question de la gestion des risques, qui est une question centrale pour les pouvoirs locaux. On a beaucoup de travail qui est fait sur ce rôle des pouvoirs locaux pour répondre et faire face aux risques naturels. Mais plus au-delà de ça aussi, il y avait la question de savoir comment le changement climatique vient aussi, on va dire, être un facteur aggravant d'une autre condition qui amène de la migration, qui est la question aussi de l'exploitation des ressources naturelles. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on lie aussi la question du changement climatique avec les questions de l'utilisation, de l'exploitation, des fois de la surexploitation des ressources naturelles, qui viennent affecter aussi les conditions de vie au sein des territoires et provoquer de la migration. Bien sûr, si on prend l'exemple du droit à l'eau, on a quand même de nombreux territoires à travers le monde qui souffrent d'un accès à l'eau, bien sûr qui vient être aggravé par les épisodes de sécheresse et le changement climatique, mais qui se lie également à un autre point que j'aimerais soulever en introduction de ce webinaire, qui est la responsabilité aussi de cette exploitation des ressources naturelles, avec parfois des entreprises internationales qui viennent faire une concurrence aux ressources naturelles locales pour les habitants, qui parfois peuvent aussi avoir des impacts en termes de pollution locale, ce qui génère aussi des épisodes de migration, puisque les personnes n'ont plus les moyens soit de cultiver, soit d'avoir un accès à l'eau, et donc sont obligés de partir de leur zone d'habitation pour commencer un processus migratoire. Donc, on voulait parler aussi de cette destruction environnementale. On a notamment, l'année dernière, avec la Commission inclusion sociale de CGLU, commencé à travailler sur cette reconnaissance autour du traité international du rôle des entreprises multinationales et leur impact en termes de violation des droits humains lorsqu'elles utilisent les ressources naturelles. Et on pense à se intéressant aussi comme autre question à rajouter dans le webinaire d'aujourd'hui, de penser ces facteurs aggravants entre changement climatique, utilisation des ressources naturelles et donc du coup cette question de comment se génèrent on va dire des dynamiques de migration par rapport à ces facteurs aggravants. Je crois que l'autre
point important à soulever, c'est la place des gouvernements locaux dans ce contexte-là, parce que ce sont des sujets qu'on entend beaucoup parler au niveau international, mais ce qui est peut-être moins clair, c'est le rôle des pouvoirs locaux. Et il y a quelques semaines, j'étais moi-même en voyage au Chili, où j'ai rencontré dans la région de Valparaíso, au Chili, le gouverneur, qui est un activiste du droit à l'eau, qui justement s'est décidé, on va dire, à s'engager au sein du gouvernement régional sur cette question de l'accès à l'eau, qui a été problématique dans cette région du Chili, notamment parce qu'il y a une compétence à l'accès à la ressource eau par rapport à l'agriculture de l'avocat. Mais aussi qui vient s'aggraver puisque cette année, le Chili a connu le plus grand épisode de sécheresse du siècle. Et donc, on est vraiment sur on va dire cette approche entre pouvoir régional qui vient s'intéresser à un problème d'accès à un droit à l'eau qui est un droit fondamental en matière de droits humains et qui se voit affecté notamment par le changement climatique et à la fois par une utilisation extrême de la ressource naturelle en eau liée à l'agriculture de l'avocat. Donc, les pouvoirs locaux, des pouvoirs locaux à travers le monde ont des choses à dire, peuvent témoigner sur ce qui se passe, rendre visibles ces mécanismes-là qui parfois peuvent sembler très éloignés et peu visibles en termes de facteurs de la migration, mais aussi peuvent jouer un rôle dans le changement climatique. Et Grenoble, on le voit par ses politiques publiques en s'engageant en faveur du climat, contribue. Et là, je crois qu'il faut faire le lien aussi avec un engagement de la Commission qui pense qu'un autre monde est possible et qu'il commence dans les villes et que cette responsabilité doit se penser dans les villes, à la fois en termes de changement climatique, mais aussi de solidarité avec des territoires qui peuvent subir ces violations de droits humains, et notamment en matière de droits environnementaux, ce qui vient générer de la migration et vient aussi connecter ces phénomènes entre le local et le global. Voilà, je n'irai pas plus loin puisque j'ai déjà pris beaucoup la parole. Merci Fatima, et en espérant que ces échanges soient intéressants et fructueux. Bonjour à toutes et tous. C'est vrai que c'est une année pour Grenoble qui est assez exceptionnelle avec ce titre de capitale verte européenne. Pour que vous voyez de quoi on parle, c'est à peu près 600 événements qui sont accueillis toute l'année sur le territoire, dont des événements internationaux. Je pense à ce que Emmanuel a déjà cité, le Forum international du bien vivre qui aura lieu aux mêmes dates et à peu près sur le même site que ces rencontres sur les migrations climatiques, mais également le sommet mondial de la démocratie participative qui aura lieu en décembre, qui est organisé là aussi avec le réseau frères ou sœurs de CGLU et de MC2CM. Et on a vraiment voulu en faire en sorte que pendant cette année 2022, on ne parle pas que de biodiversité, qu'on ne parle pas que de la question du traitement des déchets ou celle de l'efficacité énergétique des bâtiments, mais qu'on parle vraiment de transition inclusive, qu'on parle de cet accès aux droits qu'a évoqué Emmanuel et Amanda. Et donc, on a plusieurs mois, notamment le mois de juin ou le mois de décembre, qui sont axés vraiment sur les inégalités ou sur comment on habite la ville de demain. Et donc, si on ne traite pas le sujet avec l'ensemble des publics concernés, que ce soit les personnes qui migrent vers un autre territoire ou ceux qui sont accueillis, eh bien, on passe à côté de beaucoup de choses. Et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup insisté au niveau de la ville de Grenoble pour avoir un événement fort sur le sujet. Ce n'était pas forcément quelque chose que tout le monde attendait. Je pense par exemple à l'État français qui n'était pas au début tout à fait favorable à ce que ce soit une thématique forte de l'année capitale verte européenne. Mais c'est une année que la ville de Grenoble pilote. Et donc, elle a imposé ce choix-là en disant que c'était essentiel qu'on puisse l'aborder. Et c'est aussi voir comment on peut avoir avec nous aussi bien des gens qui pensent le sujet, parce que c'est un sujet finalement récent d'études. On a des personnes comme François Gémen qui font partie du GIEC, qui travaillent sur cela. À Grenoble, d'ailleurs, un conseil scientifique s'est mis en place pour cette année capitale verte européenne avec des membres du GIEC qui sont présents à Grenoble et d'autres universitaires qui réfléchissent à essayer d'amener la question de la recherche au cœur de la décision publique. C'est un peu le grand sujet du moment, hein, avec Don't Look Up, tous ces scientifiques qui essayent de nous alerter et on voit que des décideurs ne prennent pas de décision
en lien avec ces alertes, et bien d'avoir aussi la possibilité, peut-être sur ce temps de fin juin, d'avoir aussi ce regard des sciences, évidemment sciences humaines, mais pourquoi pas aussi sciences dures, sur quelles sont les conséquences réelles de l'augmentation de plusieurs degrés de notre planète sur les déplacements de population à venir. So moving on to some trends and projections. So as you see on the timeline, between 2008 to 2016, an average of 21.5 million people every year were forcibly displaced by weather-related hazards and linked to climate change, and thousands more. And then by 2020, this put the number of international migrants worldwide at 281 million. That is 3.6 of the world population then. And both the absolute number and relative share of international migrants were on the rise. However, with more rural-urban internal migration than cross-border movements back then. And now into 2022, the year of COVID-19, 40.5 million new displacements took place. And this is as per the data by the Internal Displacement Monitoring Center, IDMC. And of this, almost 75.8% of these were triggered by disasters, such as, despite COVID, they were triggered by disasters such as storm surges and floods, especially in East Asia, Pacific, and the South Asia, where tropical cyclones, monsoon rains, and floods, they hit the highly exposed areas. And this multitudes of people which are affected by this sudden onset of these events, they illustrate the role that weather-related events have in inducing human mobility and shaping its vulnerabilities. And over the next 30 years, it's projected that a staggering 143 million people will be uprooted by rising seas, drought, searing temperatures. And then the latest, this is the data from the latest groundswell report, which projects that by 2050, this number is going to rise to 216 million people. And this, a majority of them from sub-Saharan Africa, then East Asia and Pacific. And specifically due to climate change, which means that nearly 3% of this population, which will lead to massive internal displacement within 3 regions, sub-Saharan Africa, South Asia, and Latin America by 2050. So if we are looking at, let's look at the terminology. So overall, we are familiar with the terms climate migration and climate displacement. And this describes a multitude of climate change related migration scenarios. But the Biden report has proposed an umbrella term, which is climate change related migration. And that describes the spectrum of climate change's relationship with human mobility. And it also accounts for trapped populations for whom migration is not an option despite climate related threats. So if migration is not an option, we come to internal displaced persons, IDPs, which where the migration is not cross-border. And here the IDMC is also reporting gaps because not all IDPs return home soon after disasters, and prevalent knowledge gaps are witnessed on protracted internal displacement. Now, regarding cross-border movements owing to climate crisis, the term climate refugee is not generally endorsed or recognized, and a greater accuracy and preference is given to the term persons displaced in the context of disasters and climate change.
And so far, no nation offers asylum or other legal protections to people displaced specifically because of climate change. In fact, the refugee, for instance, the refugee status is currently not afforded to those who are moving mainly due to environmental reasons, including climate change impacts. Even though the international institutions increasingly are recognizing this links between climate change and human mobility. However, international refugee law protection could still apply under as per UNFCCC data and legal guidance. It could still apply under the 1951 Refugee Convention criteria on nexus dynamics. These are people who are moving due to the secondary impacts of climate change, but that are considered grounds for refugee status, such as armed conflict. And alternatively, they may also seek a protection through human rights-based non-refoulement. So we say, in short, that expanding the terminology is a step in the right direction, but there remains a need for more comprehensive and cohesive international legal frameworks to address human mobility in the context of climate change. So we come to that. How is this nexus hence reflected in the international frameworks? Then we see that in the United Nations Convention on Framework Convention on Climate Change, UNFCCC framework, it's reflected that they request for a better understanding, coordination, and cooperation with regard to climate change, climate-induced displacement, migration. The Sendai framework for disaster risk reduction reflects this and also emphasizes on the need to include migrants in the disaster risk reduction and management alongside local governments. And in fact, it emphasizes the need to empower local authorities to through regulatory and financial means to work and coordinate with migrants at disaster risk management at the local level. Then we have the Paris Agreement, where the preamble itself states that parties should, when taking into account to address climate change, respect and promote and consider the respective obligations on affected persons, where migrants are also listed. And then the UNFCCC task force also emphasizes this and urges for efforts to address, avert, minimize, and address this displacement induced by climate change at community, national, regional, international levels. So how does this manifest, this climate mobility, how does it manifest on the ground? So first we go to Asia, which leads the world in the number of people who are displaced by extreme weather, large storms, and flooding. In fact, 1 of 3 migrants in the world comes from Asia, according to the IPCC report. So here's Jakarta, for instance, in this picture. And Jakarta is the world's most rapidly sinking major city, which will render it inhabitable, with an estimated 1/3 of the city expected to be submerged in the coming decades because of sea level rise. The Indonesian government is planning to move this capital around 2,000 kilometers northeast to the island of Borneo, relocating around 1.5 million inhabitants. Then, contradictory to this planned mass relocation, here is Bhasan Char in Bangladesh, and this is a controversial low-lying island facility where hundreds of Rohingya refugees are being forcibly relocated. So this is a negative example, and it's a forced relocation and contradictory to the planned relocation of Jakarta.
So these Rohingya refugees are being relocated to ease the sprawl in these Rohingya refugee camps that this in the picture are in Cox's Bazar in Bangladesh, and which is one of the largest refugee camps in the world now with 600,000 inhabitants. And this camp also has its fair share of landslides and flooding risks, as all camps do with climate risks. And moving on to the highly vulnerable Caribbean islands, which faces frequent hurricanes. Here in this picture are the inhabitants of Rocio, Dominica, who are surveying the damage from the Hurricane Maria from 2017. Now this one is a woman carrying jerry cans of water from shallow wells in the Shabelle riverbed which are dug in the Shabelle riverbed in Somalia, which is prone to drought. So water scarcity is, as our colleague mentioned, Amanda, is also a grave challenge in Africa and the Middle East, with impacts by the glacial melts, especially in agricultural and pastoral areas. This could induce huge rural-urban migration. But this flows could be urban to urban migration as well, from urban areas to other cities. And here's the lesser known case of pollution refugees, as they call it, from Delhi, India, where local and national governments are now battling to curb this rising pollution to improve the air quality index, which was declared as unbreathable. And also with this kind of massive rural urban flows to the cities, especially in Asia, where 2/3 of the population it could be urban in 30 years, these huge flows, especially if they are unplanned, would exacerbate landscapes of perpetual inequalities and marginalizations into slums and informal settlements. Like you see here, this is Dharavi, one of the biggest slums in my city, Mumbai, in India, and one of the biggest slums in Asia, in fact. And paradoxically yet, while climate disasters are also rendering at the same time certain territories into abandoned or ghost towns, and such as the Italian town of Krakow. So what are the recommendations which are being put forth by the international organizations behind the report and otherwise? So dealing with persons who are affected by the climate crisis will become a major policy issue over the next few decades, according to the IPCC issue. So we see that existing legal instruments to protect the displaced individuals are limited, and they do not readily lend themselves, as we saw earlier, to protect those individuals who are displaced by the impacts of climate change, especially those which are cross-border movements. And thus, the reports, the first thing that is recommended is to expand this protection frameworks for climate migrants and refugees, to do so through a long-standing multilateral and multi-stakeholder coordination and global solidarity on climate mobility, to foster resilience and capacity building for climate change adaptation, and to better address human mobility, and to ensure that the voices of those affected in the decisions are also heard. But the key goal here is to get climate action is needed now to slow human flows. And this would be via reducing global emissions and supporting green, inclusive, and resilient development. And here we have the positive case of Grenoble, as our colleagues mentioned already. Another one, and the also important equally, is to level the board. A major debate at the COP26 United Nations Climate Summit this Glasgow November was that the world's wealth is
world's wealthiest nations are disproportionately responsible for global warming to date, and they should compensate poorer nations for the damages which are caused by the rising temperatures. And moving further on that, Amali Traver, who is the founder of Climate Refugees, states that migration flows can be slowed if these countries are to drop their greenhouse gas emissions to zero now. And also a more bolder proposal that comes from other sources is that richer countries that produce more emissions should also offer humanitarian visas to people from countries that are disproportionately impacted by this the climate change disasters that induce their mobility. So with rapid urbanization and increasing human mobility flows to cities, we see that climate change is severely impacting local economies at both the sending and host territories, which makes local governments key players on climate action and human mobility as they are. And here we see a long legacy of climate action by this local government, starting from the Palace City Hall Declaration, where local governments pledged to commit and to reduce the carbon emissions and the global warming. And starting from there, and then we have a huge amount of processes that local governments have spearheaded are involved in, starting from the Compact of Mayors, the Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, the cities and regions which are involved in the UNFCCC process, the ICLEI with ICLEI also, and with UCLG, like the local government climate roadmap, and the NASCA process where local actions can also be submitted. Matakimu, matakitu, munutangalo. In as many languages as are on the screen, I greet you once, I greet you twice, thrice I greet you, and thank you for allowing me to take up a few moments of your space and your headspace. I thank Rashi, I thank Fatima, I thank he who or she who sits at one end and the most humble at the other end. From left to right, north to south, what a pleasure it is to see you, because seeing you means that you are well. So all the best during this unsettling time that we all share. I also thank my colleagues on the Climate Migration Displacement platform. You know, we argued about who should actually present at this particular webinar. And they said to me, no, you go. They insisted I go, I conceded, because they said, you are the best looking. Oh, okay, it'll be me then. Ladies and gentlemen, you know, in the Pacific, one cries with one eye and then smiles with the other. And so I do have to acknowledge my wisdom holder who has passed on. So whilst I was writing my little presentation for you, I was also writing a eulogy for her. I'm reminded about the brevity of time. So I have nothing but awe after I did a bit of a Google on you, just to see what the MC2CM was all about. And I thought, oh my goodness, these guys are so onto it. However am I going to tell them anything that might be new? Will they listen? If we have had the experience of being impacted by climate, and you want to maintain your reputation of Grenoble as the most greenest of the green in Europe, then it pays to take attention and note what is happening next door, down in the south, across on the east. We're all impacted. And so, ladies and gentlemen, I know that migration is indeed a defining feature of urbanization. Well done, MC2CM.
You have all types, levels, sorts of expertise that you can call on. But for just a few minutes, you didn't mind listening to someone from the global south. May I humbly commend all of you concerned on the screen and not present. And who am I to commend you? Well, I would be one of those faceless that would want to live within your jurisdictions if I were a migrant in your M2C2M. Well, you know, it's a bit of a handful, that acronym. MC2CM regions. I envy that you have a steering group that accounts for all stakeholders, every kind of experience. You call them on board. Lucky you. If only we had such a template. So that reminds me that you are indeed developing a template. And it is one that should be replicated, duplicated by other regions. So you are beholden to make sure and ensure that you do a perfect job of designing, co-designing a strategy that will work and work well. So I hail from the beautiful Pacific culture that is fairly traditional, and it follows clear guidelines on whereby the older sibling takes care of the younger sibling. And it's a model that's utilized in Aotearoa, New Zealand, and it's called the Whaiora model. And that is, those that are paid well shall look after those that are not quite paid well, if at all. However, on the other hand, we're also reminded about the agency of persons, people, migrants. And I know you don't need reminding, but their agency must be respected. So may I urge and encourage you that best outcomes are only effective if you have them on board. So for example, no good inviting somebody who has been around for a while and is part of the diaspora. Their experiences are slightly different. You must have the voice of those who have been voiceless on board. No good doing unto, must do with. Our, not your. And also, there's no I in we. Those things that you've picked up in life, important things to hang on to. And I know it goes without saying, but there's also another handy reminder. That is, empowerment and inclusion has to be understood in the broadest possible terms. You already know that. The vulnerable groups may indeed comprise all types of different newcomers, whether they're labeled as migrants or displaced people, and whether they share the same nationality, ethnicity, other. They must indeed be granted respect. And I know that you're pretty cool, and you know that you have been working through that. I know you've been working through it because Christian told us that you are extremely active. So therefore, true empowerment must have at its goal the inclusion of the various different groups within these communities, recognizing that their specific needs and vulnerabilities differ along socioeconomic, demographic, cultural, and linguistic lines. In addition, their ability to participate often depends on whether they are indeed treated as if they count. They must count. This means that they must therefore be counted and provided for, whether authorities consider them to be authorized to be where they are, whether they can indeed access documentation that demonstrates such entitlement, and whether and what kind of documentation local authorities provide and require of them. That is not only a matter of concern for international migrants, as we saw during COVID. Internal migrants may also face legal and practical barriers to access social protections and services when they have changed jurisdictions. And those who may have moved in the wake of disasters, but who are not recognized as IDPs, may have lost their needed documents. And indeed, children must be emphasized in that respect. So a lot of times cities have shown great practicality and flexibility in implementing rights-based approaches. And that's very much what is needed, since although the law may need to make distinctions between forced displacement and voluntary migration, in reality, we know that most movement somewhere along the continuum, and those between, and it's usually between forced and voluntary. And that's really critical. Excuse me.
So there are blurred lines. It's over to you, because you are the workers in charge, to make distinctions and make them very, very clear, especially between those that have less power than others. Effective participation for those affected is critical. For a fair and just discourse, migrants must be involved in all dimensions, from conception, co-design, dialogue, knowledge, data gathering, action, study, research, delivery, implementation, quality assurance, and reviewing, and then back again through the cycle. And I know you don't need reminding that civil society is not necessarily the same as affected migrants, because I have not forgotten that some civil society members have indeed become naturalized citizens, enjoying the benefits of modern convenience. So you're in charge of a really cool, innovative development, and it needs to be replicated, duplicated. But before you bring it out to the rest of us, you need to perfect it. I have a challenge for you. As indicated by Prachi, there is no jurisdiction that has offered or designed a visa that would actually allow climate migrants entry. There are no such pathways, and the legislation that we have, international mechanisms, do not also allow it. Why don't you be the first? New Zealand Aotearoa was almost the first back in 2004 when James Shaw, the MP for Greens, when he designed something and he handed the white paper over to the Pacific leaders, they declined, which I thought was foolish at the time. They should not have. Why don't you be the first to actually have some kind of pathway, clear pathway mapped out for those that need it? Again, let me reiterate my admiration for the governance process established by the MC2CM. I wish you well as you implement it to the letter of the policies that you design and co-design, and hope to design even more and perfect it, because the most vulnerable must indeed be well protected. And I know that you have prioritized that just from the little reading that I have done. And so thank you once, thank you twice. Just a few points. And you know, they're not radical because they're points that you already know. What might be radical is that you actually have a meeting and you call a few of us together and we help, because the dialogue is a little bit more in depth and requires a little bit more time. And so may I offer to you the expertise of my colleagues on the climate migration displacement platform. They are well versed in quite a few of the details required, and it is detailed. But may I leave you again with the challenge, no other jurisdiction has actually designed a clear pathway for climate migrants who are indeed displaced. I'm always terribly humbled when people give a few minutes of their time. I wish you well. I'm an information management officer, the mixed migration, North Africa region, so Tunis. And I will be giving some of the insight from the data we collected in North and West Africa, looking at the subject of how on the move perceive environmental stressors within the region to migrate. So just a small introduction to the Mixed Migration Center for who doesn't know us. Essentially, we are a data and research, a source of data and research on mixed migration. The objective of supporting agencies and policymakers and practitioners on the subject to positively impact regional migrations and to contribute to the protection response for people on them, to stimulate some forward thinking on the subject. So what we call the 4MI is, let's say, MMC's flagship data initiative, and it's an infrastructure that we have to collect primary data directly with refugees and migrants through a closed question survey. And it's standardized and continuous and used through among all of our global hubs.
and it's based on a network of enumerators in the field, where often refugees and migrants themselves. And we collect data through a survey that's quite comprehensive, so covering the drivers of migration, routes, experiences along the way, interactions with movement facilitators, so including smugglers, etc. And for this particular exercise, we have a sample of around almost 6,000 that we collected in Mali, Niger, Burkina Faso, Libya, Tunisia, and Sudan between February and September 2001. And the respondents were from these that you see grouped as West Africa and Central Africa on the PowerPoint. So the first sort of question that we ask in our survey related to the drivers of migration are this one that you can read on the graph, which is, for instance, did you leave country of departure? And immediately is well, the main, often the selected driver is economic, or reasons related to economic factors in both Central and Western Africa, and we see that natural disasters and environmental factors are barely showing up. We see that it's 5% in Central Africa and 2% in West Africa. However, sort of a first big finding is that we have a follow-up question that was introduced later on, where we directly prompt on whether environmental factors were indeed a factor in the decision to leave the country. So it's a direct one. And when we do this, there is a whole new result popping up, where almost half of respondents actually do consider environmental factors to have indeed that influence their decision. We see that in Central Africa 50%, and in West Africa 41%. Here on the right side, we see the responses by country. So it is quite varied. It goes from 62% in the Central African Republic to 33% below in Senegal and Guinea. But still, even the 33% means it's 1 in 3 people that we interviewed does consider upon second thought that environmental were a factor that at least in some way contributed to their decision to leave. We also try to look at any differences between urban and rural, people on the move who self-reported as living from either urban or rural settings. This variable we don't really, it's self-reported and we don't verify in any way, so it's somehow limited, but we do get a sense of as we can see in the graph, those leaving from rural areas more commonly saying yes, that environmental issues were a factor in their decision to leave. In West Africa, there's a 10% difference, for example, on quite a big sample. If we look at individual countries, on the right again, we see also that in 12 out of the 15 countries, those leaving from rural settings more often did answer yes to the question of whether environmental issues were a factor in their decision. To those that answered yes to the previous question, we asked what were the reasons related to the environmental drivers, and here a variety of reasons. We see that in both urban and rural settings, the most common interaction with other drivers is with the economic drive, particularly in urban settings. This may be linked to effects on livelihoods, on markets, urban driver in urban settings, whereas in rural settings more commonly, it's still mostly economic drivers, but also direct threats to survival or to future
living conditions, as well as conflict that may emerge. We can think of tensions arising from resources being limited by climate change. We get a feel of what kind of natural disasters and environmental factors are those most affecting our respondents. We see that livestock and crop disease are the highest in both urban and rural settings. And we also see that in urban settings, flooding is commonly selected. From the graph on the right, the table on the right, we also see that, for example, countries in the Sahel often are selecting droughts, as we can imagine, and countries like Qatar have a very high percentage selecting flooding. So first of all, so the key messages that emerge from this sort of snapshot on the drivers, on the environmental factors as a driver question that we did on our survey. We see the intertwined nature of migration. So environment is often not a single driver, but it is very, very commonly a multiplier in its interaction with other drivers. We see this clearly actually in the difference in answer between the two questions and the way we pose them. So it's environmental factors are often not cited when we first ask about drivers, but when we directly point, they're acknowledged by almost half of respondents. We saw that respondents were around slightly less often cited environmental drivers compared to those from rural contexts. We saw that environmental factors interact with economic drivers, especially in settings. And we saw that in rural settings, drivers more commonly represent environmental factors more commonly represent direct threats to survival and are also to conflict. Merci beaucoup pour cette invitation et pour l'occasion qui m'est donnée de partager effectivement quelques réflexions de l'OIM sur ces questions et aussi quelques exemples d'activités que l'OIM mène effectivement sur la question des impacts du changement climatique sur les migrations et l'engagement de l'OIM aussi auprès des acteurs locaux, puisque je pense que je peux peut-être commencer tout de suite par ça. Le directeur général de l'OIM a désigné comme priorité de l'organisation à la fois la question du changement climatique et nos partenariats avec les acteurs locaux et les villes en particulier. Donc ce webinaire aujourd'hui est d'autant plus pertinent pour nous que ça s'inscrit vraiment directement dans nos priorités actuelles. Donc peut-être aussi juste pour commencer quelques mots sur effectivement le travail de l'OIM sur migration et climat. Donc effectivement l'OIM, donc moi je travaille au siège à Genève pour une division qui s'appelle Migration, Environnement et Changement climatique qui existe depuis 2015. Je pense qu'on peut noter que c'est la première division entièrement consacrée finalement aux questions de migration et climat qui est créée au sein d'une organisation internationale. Aujourd'hui, beaucoup, et je pense que mes collègues qui prendront la parole ensuite le diront également, mais aujourd'hui, beaucoup d'organisations internationales travaillent sur ces sujets-là aussi et ont alloué des ressources spécifiques. Et donc, outre la division, l'OIM travaille finalement depuis les années 1990 sur les questions de migration et climat. Donc maintenant, ça fait près de 35 ans que l'OIM accumule finalement une expertise sur ces questions pour accompagner ses différents partenaires, et y compris les acteurs locaux. Et nos activités, elles portent à la fois sur des activités de recherche et de production de données et de connaissances sur ces questions-là, de manière à informer la décision politique. Mais on a aussi beaucoup d'activités de plaidoyer, notamment dans les enceintes internationales. Et il a été dit par Fatima au début qu'il y a justement un certain nombre d'échéances
à venir cette année et de grands événements internationaux dans lesquels la thématique migration et climat fait partie de l'agenda et dans lesquels l'OIM sera présente également aux côtés d'autres partenaires pour justement promouvoir l'importance de ces questions. Mais outre les activités de recherche et de plaidoyer, l'OIM a aussi un gros volet d'activités portant plutôt sur un appui politique qui est apporté au gouvernement, que ce soit les gouvernements nationaux ou les gouvernements locaux, pour justement intégrer ces questions-là dans leur planification et dans leur politique, que ce soit les politiques migratoires, puisque c'est quand même le cœur du mandat de l'OIM, mais aussi dans les politiques climatiques, dans les politiques de réduction des risques de catastrophes, puisque je pense qu'un point qui est aussi important à souligner, et ça a été montré notamment aussi par Prachi, qui a montré à quel point la question de la thématique, enfin, en tout cas les questions de migration et climat sont aujourd'hui abordées et inscrites dans plusieurs grands textes internationaux, que ce soit le Pacte mondial sur les migrations, l'accord de Paris, le cadre de Sendai pour la gestion des catastrophes, pour ne citer que ces 3 accords-là, mais on pourrait aussi citer d'autres. Excusez-moi, j'ai perdu le fil, mais en tout cas, voilà, cette question, elle est aujourd'hui reconnue et intégrée au niveau international dans différents textes. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que le fait qu'on retrouve cette question dans ces différents accords montre aussi la transversalité de la question et le fait que répondre aux migrations liées au climat, ça n'est pas uniquement par le biais de politiques migratoires qu'on y parviendra, ce n'est pas uniquement par le biais de politiques d'adaptation ou de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre ou de gestion des risques et de catastrophes, mais c'est au contraire en créant des synergies et une meilleure finalement cohérence politique entre ces différents cadres d'action et domaines politiques que on pourra finalement proposer de mon point de vue des réponses qui seront efficaces et adaptées aussi à la diversité des situations, puisque je pense que ça a été souligné aussi par les participants précédents, que quand on parle de migration dans le contexte du changement climatique, on parle finalement d'une grande diversité de formes de migration, des migrations internes, des migrations internationales, des migrations de courte distance entre zones rurales, des zones rurales vers les zones urbaines, parfois même des zones urbaines vers d'autres zones urbaines ou rurales. On parle de migration individuelle, de migration collective, et donc pour toutes ces situations-là, finalement, c'est une diversité de réponses qu'il faut être en mesure d'apporter pour répondre aux besoins spécifiques des migrants dans ces différentes situations, que l'on parle aussi de migration volontaire, de migration forcée et de migration liée aussi à différents facteurs, puisqu'il a été souligné aussi, même par mon interlocuteur précédent, le fait que la migration, en fait, est toujours multifactorielle. Donc, prendre en compte les facteurs climatiques et environnementaux, c'est fondamental, mais il ne faut pas oublier non plus que ces facteurs ne sont souvent, en fait, finalement, que des facteurs exacerbants des situations préexistantes et qui sont aussi le propre de facteurs économiques, culturels, politiques et autres. Je pense que ça m'amène aussi un peu à peut-être revenir sur, en quelques mots, sur pourquoi alors du coup cette question des liens entre migration et climat, elle est particulièrement pertinente pour les autorités locales et régionales. Il a déjà été dit quelques mots à ce sujet, mais je pense que déjà parce que les gouvernements régionaux et locaux, en tant que représentants des communautés locales, protégeant leurs droits, la prospérité de ces communautés, sont aussi en première ligne en fait pour gérer les impacts du changement climatique sur ces communautés. Elles doivent aussi accompagner les communautés dans leurs efforts en matière d'adaptation, de résilience, de réduction des risques de catastrophes et bien sûr de gestion des migrations. Et je pense que aussi bien les autorités urbaines que rurales sont confrontées à ces défis-là, mais elles peuvent faire face à des expériences, à des défis et des opportunités qui sont assez spécifiques et notamment liées aux spécificités des contextes urbains ou ruraux. Mais l'ensemble des autorités locales, urbaines comme rurales, sont confrontées à ces défis. Je dirais quand même que les villes et les centres urbains sont
particulièrement exposées à ces défis et sont en première ligne à la fois des enjeux liés au changement climatique et des migrations. Pourquoi? Parce que les villes, déjà, il faut quand même le rappeler, représentent plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Donc, elles ont un rôle à jouer en matière d'action climatique, mais non seulement elles émettent, mais elles sont aussi souvent des actrices centrales dans les réponses qui sont apportées en matière d'adaptation, de réduction des risques. On peut d'ailleurs montrer et rappeler peut-être juste à ce niveau-là le rôle, par exemple, ou en tout cas comment les villes américaines, notamment sous l'administration Trump, se sont opposées à la politique nationale américaine et ont cherché, elles, à prendre un peu ce leadership qui était délaissé par l'administration américaine. Donc, les villes sont des actrices centrales en matière d'action climatique, mais elles sont aussi particulièrement vulnérables à ces impacts. Donc, elles sont à la fois actrices des solutions, mais elles aussi parce qu'elles sont directement confrontées sur leur territoire. Et dans le même temps, les villes sont, comme on l'a dit, les premières destinations pour les migrants internes comme internationaux, et elles sont transformées par ces migrations, puisqu'on sait que les dynamiques d'urbanisation, la population, la croissance de la population urbaine est aujourd'hui davantage liée aux migrations qu'au taux de fécondité dans les villes. Et par ailleurs, si les politiques migratoires et d'asile sont souvent déterminées au niveau national, les villes sont en réalité, dans la pratique, celles qui doivent répondre directement aux impacts de la migration sur leur communauté, gérer les défis et les opportunités liées à l'intégration et ce genre de choses. Donc, les villes sont vraiment à la fois leaders en matière d'action climatique et dans la gestion des migrations, ce qui, du coup, crée d'autant plus ce besoin et cette opportunité de lier justement ces deux secteurs d'intervention que sont l'action climatique et la gestion des migrations, qui sont aujourd'hui des domaines d'intervention publique relativement déconnectés l'un de l'autre, alors que les enjeux eux-mêmes sont liés et qu'il y aurait un intérêt à justement aussi lier ces deux domaines. Et aussi très rapidement, je voulais revenir un petit peu sur les différentes manières et les différents angles plutôt sous lesquels on peut percevoir la pertinence de ce lien entre migration et climat pour les acteurs locaux et pour les villes en particulier. Donc rapidement, déjà on peut rappeler effectivement ce qui a été dit, c'est que les villes sont les premières destinations des migrants, y compris ceux pour lesquels les facteurs climatiques et environnementaux ont joué un rôle dans leur décision de migrer. Et comme on sait que les impacts du changement climatique s'amplifient et auront un impact certain sur les migrations à venir, on sait aussi que ce sont des défis actuels, mais qui vont s'amplifier dans le futur et donc pour lesquels les villes doivent se préparer. Le deuxième élément, c'est que les villes sont aussi elles-mêmes des espaces de risque pour des groupes vulnérables dont les migrants font partie. On sait que, par exemple, et ça a été par exemple le cas à la Nouvelle-Orléans, alors c'est un exemple déjà un petit peu ancien, mais qui est quand même toujours très parlant. On a bien vu au moment de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans que ceux qui ont été le plus touchés par l'ouragan, qui n'ont pas pu quitter la ville, qui n'ont pas pu évacuer, ce sont les populations les plus vulnérables de la ville, y compris les migrants. Et donc, le taux de décès suite à l'ouragan Katrina se retrouve le plus élevé dans ces populations-là parce qu'elles ont été, entre guillemets, oubliées ou négligées dans la réponse et les efforts d'évacuation de la ville à l'époque. Donc, les villes comme espace de risque également, ce qui implique aussi de réfléchir à nos plans en matière de gestion des catastrophes au niveau des villes et au niveau local. Le troisième élément, c'est que les villes peuvent elles-mêmes produire de la mobilité. On les présente souvent comme des espaces, comme des destinations, mais les villes peuvent être elles-mêmes soit un espace de mobilité avec notamment leur exposition au risque de catastrophe, aux désastres. On a parlé des inondations, on a parlé des cyclones qui affectent les villes. Ces catastrophes-là produisent des déplacements à l'intérieur même des villes, donc déplacements qu'il faut aussi gérer à l'échelle du territoire urbain. Mais les villes peuvent être aussi elles-mêmes des zones de départ de plus en plus. Et d'ailleurs, il y a des études scientifiques assez intéressantes qui montrent, notamment aux États-Unis, comment des villes côtières
puisque là, on parle aussi particulièrement de la vulnérabilité de grandes villes côtières aujourd'hui, dont les fronts de mer, par exemple, sont particulièrement attractifs, des grandes villes américaines aujourd'hui très attractives comme Miami. Des études scientifiques un peu prospectives montrent comment ces villes peuvent être finalement dans les années à venir de moins en moins attractives, notamment aussi en raison de leur exposition à ces aléas et à ces aléas climatiques. Et donc, comment est-ce que ces villes vont connaître des départs et d'autres villes qui aujourd'hui ne sont pas des villes particulièrement attractives aux États-Unis, parce que plus dans les terres, avec peut-être un peu moins de services publics, vont-elles devoir gérer justement de nouvelles arrivées. Donc, on peut aussi observer des reconfigurations au niveau territorial, une redistribution de la population aussi urbaine dans certaines villes. Et donc ça, c'est à mon sens aussi un élément à prendre en compte. Le quatrième, c'est que les efforts de planification urbaine et les efforts en matière d'action climatique doivent être effectivement inclusifs et doivent tenir compte des populations vulnérables, et y compris des migrants. Et pour ça, par exemple, alors juste pour vous donner effectivement un exemple, mais le IEM, je vous l'ai dit au début, travaille avec une grande diversité de partenaires, y compris locaux, dans différentes régions du monde. Et au Burkina Faso, par exemple, on a récemment collaboré avec le gouvernement du Burkina Faso pour accompagner 2 municipalités du Burkina Faso dans l'intégration des considérations liées aux migrations et au changement climatique dans leur planification locale. Et donc, le IEM a développé notamment un guide pour les acteurs locaux du Burkina Faso pour les accompagner dans leur planification locale et dans l'intégration des questions de migration et de climat dans ces efforts de planification. Et on fait ça avec dans d'autres contextes également. Mais le 5e élément que je voulais citer pour montrer aussi la pertinence de ce lien pour les villes, c'est que les migrants, et on le dit à mon sens pas suffisamment, contribuent aussi aux efforts en matière d'adaptation, à l'action climatique de manière générale, au développement des villes, etc. Et il faut reconnaître en fait finalement, et il faut promouvoir et encourager cette contribution positive des migrants aux efforts nécessaires de développement local, d'adaptation, etc. Et là, par exemple, on sait que les villes, par exemple, peuvent mobiliser davantage les travailleurs migrants pour construire des infrastructures plus durables. On sait aussi toute l'importance des diasporas et du transfert de fonds envoyés par les diasporas qui peuvent investir justement aussi dans ce qu'on appelle les green jobs, y compris dans les pays d'origine, pour que dans certains cas, peut-être la migration ne soit pas une nécessité si les moyens de subsistance sont préservés dans les territoires d'origine. Et on voit, nous, on travaille avec les diasporas à l'EIM pour justement les encourager à investir aussi cet argent dans des secteurs relatifs à l'adaptation, à la gestion des risques de catastrophes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être fait. Et à l'inverse, dans les zones rurales, on peut aussi, par exemple, accompagner des migrants de retour ou des personnes qui seraient candidates à la migration à investir dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat vert ou dans le développement de projets agricoles résilients. Et par exemple, on a un projet actuellement au Sénégal en lien avec une ONG locale et avec les autorités locales d'une partie de la Casamance au Sénégal, pour justement travailler avec des migrants de retour au Sénégal et les former à des techniques d'agroforesterie pour qu'elles puissent en fait développer des moyens de subsistance qui soient durables et qui contribuent dans le même temps à la résilience de leur communauté. Et on a vu d'ailleurs aussi qu'un des avantages et bénéfices de ce projet, dont on a les premiers résultats, c'est que ça a créé beaucoup de cohésion sociale et donc ça a limité aussi des risques de tensions potentielles ou en tout cas de perception ou d'a priori négatifs de la part des communautés de retour vis-à-vis de ces migrants qui reviennent. Et donc, il y a eu aussi des bénéfices en matière d'intégration sociale, de cohésion sociale par le biais de ce projet. Et comme je vois que je parle déjà longtemps, je vais m'arrêter juste en citant un dernier exemple, parce que je pense notamment dans le cadre de ce webinaire, il est particulièrement signifiant. L'OIM a récemment, donc depuis janvier de cette année, mais les discussions ont commencé l'an passé, commencé un partenariat avec la ville de Paris
pour notamment mettre en place un projet sur les migrations climatiques avec la ville de Paris qui s'intéresse à ces questions. Et j'ai trouvé assez intéressant que d'ailleurs, un des points de départ de la réflexion de la ville de Paris, ça a été de constater que pendant la pandémie de Covid-19, une part significative de la population intramuros de Paris a quitté Paris pendant les confinements. Et du coup, la ville de Paris s'interroge aussi sur, par exemple, dans quelle mesure, dans les années à venir, quand on sait que la hausse des températures va impacter la capitale française, que les inondations de la Seine vont peut-être aussi devenir plus fréquentes, que les canicules se font aussi plus systématiques, dans quelle mesure ça ne peut pas être aussi une forme de stratégie d'adaptation de certains Parisiens, de quitter au moins temporairement la capitale pendant ces phases de canicule ou d'inondation pour justement s'adapter à ces impacts. En tout cas, ça a été un des points de départ. Et ce projet aujourd'hui, juste pour vous le résumer en quelques mots, donc déjà, il se fait en partenariat avec un acteur académique qui est assez bien connu en France, puisqu'il s'agit de François Gemène et de son observatoire Hugo sur les migrations environnementales, donc au sein de l'Université de Liège. Donc, on travaille avec cet acteur académique pour accompagner la ville de Paris, notamment sur un volet recherche, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'activités du projet qui portent sur l'amélioration des connaissances justement de l'impact du changement climatique sur les dynamiques migratoires qui affectent la capitale. On a aussi une analyse prospective pour essayer justement d'aider la ville à anticiper justement les modifications de ces dynamiques migratoires. Mais il y a aussi tout un volet, deux autres volets en fait de ce projet que je voudrais quand même mentionner avant de m'arrêter là. C'est que ce projet, il vise aussi en fait à renforcer le dialogue entre Paris et d'autres villes du monde qui travaillent aussi sur ces questions-là, parce que les bonnes pratiques, elles existent déjà. Je pense que Giovanni va en parler peut-être après. C'est quand même aussi un des objectifs de cette task force qui a été créée par le C40 Cities et le Myers Migration Council avec plusieurs maires, de réfléchir à ces questions, de mettre en avant les bonnes pratiques existantes, de favoriser l'insertion aussi et la participation des acteurs locaux à différents processus internationaux. Et donc, via ce projet, on espère aussi que justement, Paris va pouvoir participer à ce dialogue et échanger avec ces villes qui s'intéressent aussi à ces questions. Et d'ailleurs, pour ça, on discute avec le C40 Cities et le MMC. Et le dernier volet, qui est de mon point de vue, en fait, ce sera l'aboutissement de ces efforts-là, c'est que Paris est dans un processus de révision de son plan d'adaptation au changement climatique et cherche à intégrer justement les questions de migration et de comment en fait faire en sorte que ce plan d'adaptation révisé soit plus inclusif à l'égard des migrants présents sur le territoire. Et donc, on va travailler avec la ville de Paris pour justement produire des recommandations et voir comment est-ce qu'on peut inclure ces questions-là dans la révision de leur plan d'adaptation. Et donc, ce projet, il me semble intéressant pour montrer justement un peu qu'est-ce qu'on fait avec des acteurs locaux, là en l'occurrence une ville, pour intégrer ces questions-là dans la planification locale, urbaine, et pour anticiper finalement les impacts du changement climatique sur les dynamiques urbaines à venir au niveau des villes. All the speakers have pointed out the causes of displacement are complex, and climate change, as we are all watching, is a growing driver of displacement. We've heard from everyone actually this morning that communities who are already struggling are facing floods, storms, unreliable rainfall, distress under hotter and drier conditions, and their basic needs, rights to water, livelihoods, are hit very hard. I have two underlying key messages today, which are our key focuses at UNHCR. One is to reduce the risks so that those displaced don't experience what we call recurrent displacement, and I'll unpack that in a minute. And the second is to include. There's such an urgent need for mayors, city administrators, and local leaders to include refugees, internally displaced and stateless people, along with all vulnerable people in their communities, in their planning, to try and mitigate the risks for all vulnerable people. I could stop now and just leave you with these key messages, but I'll just unpack a little bit. The top
5 refugee-producing countries are among the most vulnerable to climate change and are also the least ready to adapt to the climate risks. Syria, Venezuela, Afghanistan, South Sudan, Myanmar, and we're seeing this horrific drought unfold before our eyes in Somalia. And as Alice said, migrants are going to cities, and so are refugees, because that's where the opportunities are. We know that 6 out of 10 refugees live in cities. Refugees are being forced to move several times. Initially, it may be because of initially it may be because of conflict, and then they have to move again because some sort of climate shock is being felt in the community that they moved in, including disrupted livelihoods, famine, other slow onset events, which deepen existing vulnerabilities, but also, as Francesco's study found, they increase the risk of conflict and displacement. So refugees live in the marginalized areas in cities. They often don't have access to proper housing or services. They join the urban poor, share many of the challenges that they face in these sprawling urban slums. But as refugees, they face additional language and cultural barriers, discrimination, xenophobia, and as Pefi pointed out, refugees often lack legal status or identification, and they're forced to live below the radar. Working for a displaced person typically means in the informal economy, people may send their children out to work rather than to school to make ends meet, and those children and then become vulnerable to exploitation and abuse. So there's such a clear and urgent need for mayors, city administrations, and local leaders to respond, and we're seeing those leaders respond in innovative ways. Where refugees and asylum seekers go, how they integrate into their new communities depend on the specific characteristics of that city or region. And while the way that services differ across cities, depending on the resources those cities have, such as financing, staff, housing, and the role and vibrancy of civil societies, we mustn't forget their important role. There is no question that it is cities that, and as Alice pointed out, that are at the forefront of decision-making, most likely to impact refugees and asylum seekers in the medium and long term. But we just, in some places we're coming out of COVID-19 restrictions, but it's a good model for going forward and dealing with these increasing climate shocks, because we saw that cities all over the world stepped up their efforts. They ensured that refugees and migrants and displaced people were received COVID response. They provided shelter, healthcare, food and assistance, and they halted evictions. So this inclusion of refugees and migrants that we saw throughout COVID, we hope we'll see that scaled up as the impacts of climate change continue to be felt. And as all of the speakers have said, it's so key that we work together to anticipate where people will be made vulnerable by climate change and reduce the risk so they don't have to keep moving. I spoke to, we've got a team at UNHCR that has been focusing on climate change for many years, and I was talking to them yesterday to prepare for this presentation, and that is the key thing, is that we want to stop refugee families needing to move, essentially moving from the fire pan into the fire into another community which has even greater risks and vulnerability. So what does UNHCR do? I mean, we've been working for years to
try to clarify the application of international protection frameworks in the context of climate change and disaster displacement when it occurs across borders. And we will continue to work on the legal and normative developments and provide further guidance on the application of international refugee law and the complementary forms of protection to raise awareness on protection issues in relation to climate change and displacement, and to ensure that policy coherence through our engagement with IOM, UCLG, and all of our other partners in the coming years. Fatima, I don't know if that answers at least the core piece. I mean, we've got lots of examples of what UNHCR are doing, but maybe given the shortness of time, if there's questions, I can return to some of those examples. So as you were saying, Fatima, I just wanted to give you an overview a bit of the C4TMC task force on climate and migration, how we've been trying to conceptualize the nexus, and many colleagues already touched upon the relevant elements before, deep diving a bit on the C4TMC action agenda, focusing specifically on some of the actions and good practices that we see from cities, and then closing mentioning this initiative led by our partners at the Mayor's Migration Council on the Global Cities Fund on inclusive climate action that will kick off this year. Just as a background, the task force was established in June 2021, bringing together a diverse group of cities and mayors, and with the dual objective on one hand of really driving recognition of the key role of cities and mayors at the front line and forefront of climate and migration, as was mentioned before, and it also leveraged the leadership of mayors in accelerating local, national, and international responses to these challenges. We try to build a diverse group of cities and mayors, not just in terms of geographic representation, but also in terms of how we see climate and migration challenges unfolding in urban areas. And over the first year, we really focused on the development of an action agenda on climate and migration, which was kind of the linchpin of our work over these first months. That kind of started a global mayors diplomacy campaign targeting some of the events that were mentioned also by colleagues before, both in the climate and the migration diplomatic space. And parallel to that, kind of growing a community of practice. And I'm glad to be here today, kind of exactly for that purpose, to share perspectives with colleagues. It was touched upon before by Francesco and Alice and Claire as well on the kind of the overlap of different types of human mobility and really the multi-causality behind that, both on climate and non-climate related migration. But just some of the key elements that we've tried to narrow down in the task force is that obviously whether at the origin, transit point, or destination of climate related movements, cities are going to be on the front line of challenges and the forefront of solutions, really recognizing that on the one hand, we see climate-induced flows affecting cities, their infrastructure, their capacity to deliver services, but also triggering and compounding persisting patterns of risks, but also recognizing that the actions that cities can take can either to mitigate or adapt to the climate crisis, can either advance inclusion of marginalized groups, including migrants. Those who are most exposed, as colleagues mentioned before, are usually kind of the most vulnerable, informal settlers who are disproportionately exposed to these events. If we move from Freetown to Houston, and Alice was mentioning before in the context of Hurricane Katrina, a city that hosted over 250,000 Americans displaced by Hurricane Katrina in 2005. 50,000 of these remained as permanent residents. 12 years later, Hurricane Harvey hitting disproportionately lower income neighborhoods where many immigrant families live, immigrant coming from Latin America, a region which is already increasingly exposed to climate-related events, but also internally displaced people coming from other US cities. So really, kind of one takeaway is that we really see that people moving because of climate-related risk into cities or across cities usually trade one set of risks for others throughout the process. And so kind of recognizing the intersectionality and the complexity of these challenges, the C4TMC task force developed an action agenda that builds and adapts on the model of the previous action agenda developed by C40 on COVID-19 recovery. So really building on the experience of mayors and leveraging their leadership at the front line of frontier challenges. So
The agenda focuses on a set of principles open for mayoral endorsement, recommendations that our mayoral leadership put forward for their national and international counterparts, as well as examples of city leadership and promising best practices, which I will focus on more in my presentation. But really feeding into the idea that we obviously want our mayors to kind of put forward requests and demands and asks for national governments and international organizations and partners, but also start showing leadership that solutions are possible at the local level as well. So the action agenda identifies three main areas of priority, the first of which being urban resilience. And I'm happy that Claire mentioned before kind of the need to reduce risk and avoid recurrent displacement, or everything concerning how can we take people out of harm's way, either adapting in place and investing in urban resilience, but also recognizing that in some cases, adaptation in place is not possible and not viable, and so facilitating movement with dignity, and also recognizing movement and mobility as a potential strategy to adapt to the climate crisis. Then again, Claire was mentioning the need to include before, so focusing on urban inclusion, which relates more kind of to whether ensuring that those who get to and arrive into cities are adequately provided with access to essential services and to social protection mechanisms, but also on urban transformation. And Fifi mentioned that at the beginning, and Alice as well, in terms of insisting also not just on migrants as disproportionately vulnerable to the climate crisis or beneficiaries of social assistance, but also as active agents of change in a green and just transition. So what role migrants can play in green jobs, and what role how cities can harness the contribution of the informal sector in their local climate action. So looking at some examples, we see, for instance, in the realm of urban resilience, Dakar investing in blue infrastructure and adaptation, really to avert displacement in the first place and tackling the root causes of intra-city climate-driven displacement in a city where 40% of population is exposed to flooding events. So really interrupting continuous cycles of destruction, loss and damage, and displacement. In a different context, with a more focus kind of on data-oriented policies, we see example from Austin, from C40 Network, a city that has been working to map the disproportionate vulnerability of lower income of different demographics, including migrants, to climate risk, in this case, heat waves and heat island effects, really generate evidence on the disproportionate effect of climate hazards. Moving on more kind of to the urban inclusion part, in a city where an average 2,000 people move every day, including as a result of climate impacts in other parts of Bangladesh, in Dhaka, which is, together with Freetown, the co-lead of our task force. We see kind of the mayor taking leadership on expanding access to improved water and sanitation facilities in the most vulnerable neighborhoods, where many vulnerable residents, as well as people who have been previously displaced because of climate from other parts of the countries, live. Another example, talking about urban inclusion in Beirut, Lebanon, this project was kind of funded through the Global Cities Fund for Inclusive Pandemic Response, led by the Migration Council, and I'll elaborate a bit more on that later. But in this case, kind of really expanding access to essential services regardless of legal status in the context of the COVID-19 pandemic, with a mobile clinic providing free access to COVID-19 testing and vaccination. And moving to the third priority, one example from Milan, really kind of researching together with C40 on the equity impact of job creation on different demographic groups, including foreign-born workers and migrants, and really trying to measure the distributional impact of green transition policies with a focus on equity. And similarly, is a part of C40 work and the Global Green New Deal pilot, the great work that Accra in Ghana has been doing to really engage with informal workers, including migrants, on how to shape local climate action, and with a particular focus on waste collection and the waste management sector. All of these leadership examples, and I will put the link of the agenda, there are more if you are interested in
in finding out more, but kind of inform a set of recommendations. This is not an exhaustive list of what is included in the action agenda, but you can see kind of highlighting some of the priorities that kind of, based on our mayoral leadership, our mayors asked to elevate to their national and international counterparts, whether in terms of access to finance for local adaptation, asking more mandates, resources, and capacity, especially in the area of urban planning with a focus on urban inclusion, being consulted by their national counterparts in the implementation of national plans, removing barriers for them to really access resources to welcome migrants, recognizing that they are at the forefront and the majority of migrants and refugees already live in urban areas, working on that, on data. We've seen examples from both from a vulnerability perspective in the case of Austin and from kind of a more green transition investment in the case of Milan, and then partnering with migrants and the diaspora to really increase knowledge transfer and technology transfer. And Alice mentioned that briefly before. La ville de Sfax, donc je suis Franck Didier pour l'association Afrique Intelligente. Nous travaillons ici avec une très grande proximité avec la municipalité de Sfax en matière d'inclusion et de gouvernance, on va dire comme ça, entre guillemets, locale de la migration ici. Et justement, l'agencement, parce que j'ai vu que dans l'action ou bien les initiatives menées par MMC, il y avait la réponse pendant la période de Covid et puis après la résilience. Bon, toujours on fait le lien avec les questions de changement climatique. Mais j'ai voulu quand même faire cette remarque parce que pour le cas de Sfax, je ne sais pas pour le cas des autres villes, mais je pense que c'est un peu généralisé. On a vu surtout dans des villes ou des pays où le cadre légal sur la migration, n'est pas assez outillé, n'est pas assez fort. On a vu dans ces pays-là, dans ces villes-là, pendant la période de Covid, où il y a eu la montée d'un sentiment de compassion vis-à-vis de ces migrants, d'un souci particulier. On a vu que même les plus réticents étaient à ce moment-là, quand je parle des plus réticents, je parle des politiques, que même les plus réticents, même les personnes qui prêtaient une oreille très sourde à la question des migrants, étaient à ce moment-là très attentifs. À la question des migrants. Donc, ça a été un moment où, au niveau de la société civile ici, on a profité de cet élan de solidarité pour pouvoir faire entendre particulièrement la voix des migrants, mais aussi pousser. Et aujourd'hui, quand même, ça porte légèrement des fruits. Donc, juste pour dire que l'opportunité qu'a saisi MMC pour inscrire ces thématiques-là est une opportunité, je ne vais pas dire qui a su s'infiltrer dans le contexte post-Covid. C'était mon commentaire. Merci. Merci, Frank. Giovanni, do you want to react? Yes, sure. Thank you, Frank. And no, I totally agree. Yeah, that reminds me kind of, I was mentioning that before about also another initiative by C40 was kind of more in a response to the pandemic, and which is the COVID-19 agenda for a green and just recovery. Agenda for green and just recovery from COVID-19, sorry. Where exactly there is this emphasis on the disproportionate representation of migrants in frontline works and essential work. And I think that definitely link with your comment on also change of attitudes and feelings towards certain in certain areas towards migrants, recognizing the role kind of in continuity of essential services. So yeah, that's well taken. Yeah, so just agree, couldn't agree more with that. Thanks, Giovanni. Let us see if there's anyone else wanting to react. S'il y a d'autres questions. Je vois qu'il n'y a pas de questions, peut-être trop d'informations. But let me switch again into English, and my apologies to the interpreters and also to the colleagues that need to switch. Perhaps we can just I'll take just this opportunity to let you a little bit more to know a bit more about
how we look at next steps on this topic, because of course we have today tried to frame where we are, where is the conversation and where are our territories, and also to bring very honestly to the floor that of course there is action being taken at all levels, but still many more concerns than matches in those different levels of action. But still, when it comes to concrete ways forward, as Prachi was saying at the beginning, and as we've been mentioning, so we have on the one hand, of course, this call to local action that is that will be officially launched in the International Migration Review Forum, and that is based on the commitments made in the Marrakesh Major Declaration that was signed at the same time that the Global Compacts for Migration and Refugees were endorsed, and where majors committed to implement both compacts at unison. And perhaps, and we are so happy to have here our colleagues for both, for the two agencies that are more responsible for the implementation of those compacts, the IOM and the UNHCR. But I was saying that perhaps the climate agenda is one of those that in a way show that mayors were right in acknowledging that those differences were not so easy to make. This without, of course, denying the importance of having specific status for specific peoples, like the refugee agenda and so on. But of course, beyond the call to local action, where it is action that leads our work, and of course with different pillars, we will invest in identifying the practices that are helping implement those compacts, but also we will invest our energies in supporting those actions and also in expanding the community of local governments and territories that are taking action in favor of a better, safe, and well-governed migration. But, and of course, by expanding that, to expand that, we will also hold peer learning activities, capacity building activities like this one, although this one is taking place in the MC2CM project. At the level of the MC2CM project, as we've been pitching to you also for the whole webinar, we will be meeting and inviting you to Grenoble at the end of June. We really hope to continue there the conversation, and again, perhaps flowing from the concrete actions to the more political work on what is needed and what does it entail. For instance, I really want us to bring to the table what does this work in favor of addressing climate issues and displacement altogether. What does it entail for that other topic we have opened with you on inclusive citizenship? We heard also Pefi challenging us in a way. If in terms of kind of connecting with the Mayors Migration Council, I think I can definitely put you in touch with the organization. Maybe we'll liaise with Fatima offline to kind of make the connection. In terms of urban transformation, I put the link to the agenda in the chat box. It's kind of a broad term that we ended up using in terms of every activity related to including migrants in activity, more relating kind of to labor market integration, contribution to local economic development, participatory processes, and all actions that cities are taking in this space and this realm, in order to focus more on the agency and inclusion of migrants and not just on the vulnerability
at the front line of climate and migration challenges. In the action agenda, you can find maybe a more detailed overview of activities from cities in the task force, from C40 and from the MMC networks. And then maybe we can follow up offline in terms of connecting with the MMC specific initiative on inclusion, if that works. Thank you, Giovanni. And thank you everyone for the fruitful contributions and intervention. Special thank you to the city of Grenoble, namely Eric and Emmanuel, which have been mentioned that the Grenoble city has been chosen as the Green European Capital of this year. And a big thank you also for all the UCLG colleagues, namely Fatima, Prachi, and Amanda, who were behind this great content of this webinar. As we may have already mentioned, and Prachi talked about in detail, the assessment report by the IPCC has highlighted that the impacts of the climate crisis has been underestimated, especially when it comes to the effect of the climate crisis on the livelihoods and human mobility in particular. And although, as we have talked about during this webinar, that this impact is not always direct and straightforward, and the term climate migrant is still not officially adopted, it has been shown that natural disasters, as well as the lack of resources, oftentimes create waves of internal displacement, namely from rural areas to cities, which are, as COVID has shown to us these couple of years, are the public institutions that are the closest to citizens, and they are often on the front line when it comes to managing crises. So in this context, we stress on the importance of enhancing the role of local governments to create better, resilient, inclusive societies, and taking into account climate change to ensure that no one is left behind. And on that, I would like to reiterate the invitation that Fatima has extended for everyone to stay on the lookout for the invitation for the CEVI Migration Forum, which would also include many thematics related to migration, and will also include the UCLG Executive Bureau, as well as other side events which will happen in parallel, namely also a peer learning event on unaccompanied minors on the move. And I also would like to thank my colleague Yasmin, which has worked on the logistics of this webinar, as well as all the interpreters. Well, thanks to you, Pia. Colleagues, with this really nice reminder of all that we have ahead, and with the many thanks to our colleagues, we release you 10 minutes ahead of time. Don't get used to it, but I still want to thank you once again for your contributions, for your interest to take part in this conversation that is just starting. We will follow up with all of you for the coming steps, and thank you for a very nice morning here, at least, of exchanges on the topic. And strong thanks to colleagues from the Committee on Social Inclusion, for our colleagues from Grenoble, but also and above all to Prachi for the strong work on both the content, the format, the outreach, and the many other things that have to do with this webinar. Thanks, colleagues. See you soon. Thank you.